size of the industry was valued at 186.9 billion US dollars. The next year, it dropped down to 179.1. Why it happened, I'll just share with you in a minute. 2020, again we registered a growth, and the industry was valued at 183.3 billion US dollars. And in 2021, that's our latest result, the industry has been valued at 186.1 billion US dollars. Now, in the bottom of the present slide, you can see that I have given another number excluding China. So between 2018 and 2019, there was a big regulatory issue that industry faced in China, and China happens to be the second biggest direct selling market. So any impact in China is bound to have a cascading effect on the overall growth of the direct selling industry, global direct selling industry. That's why if we exclude the numbers of China, you can see the industry was able to maintain a growth. So there was no fall.
Excluding China, the industry has been registering a constant growth. But yes, since China was a big market, almost as big as USA, so a big drop in China led to an overall drop in the global numbers. Now, which continents are contributing most to the global direct selling sales? Just try to have a look at it. So Asia continues to be the largest continent, contributing to the both direct selling sales as well as the number of direct sellers. 42% direct selling sales come from the Asian countries only. Asia is followed by the Americas that constitute both the North America as well as the South America. So Americas constitute nearly 36% of the global direct selling sales. Now this is followed by Europe. Europe region contributes nearly 21%. And Africa and Middle East, finally, it's an emerging market. It contributes as of now 1%. It's an opportunity for you to grow your business there. Now let's see globally which are the most sellable product categories when it comes to direct selling method of distribution. Wellness category tops the global charts. Wellness category forms up nearly 35% of the global direct selling sales. This is followed by cosmetics, around 25%, followed by household goods, which forms up nearly 16%, clothing, around 5%, financial services, 4%. It's worth mentioning here that financial services as a category is not allowed to be sold through direct selling in India. But yes, globally, even financial products are sold through direct selling network and they form a sizable chunk of the overall sale. Then you have other categories like agriculture, durables, home durables. So all these small categories, they together form up nearly 15% of the global sales. How many people are working as direct sellers across the globe? So more than nearly 13 crore people are working across the globe as direct sellers, full-time active direct sellers with different companies. Now these 13 crore people, if we try to divide them in the male-female ratio, let's just see what are the results. So out of these 13 crore, nearly 26% are men and 74% are women. So direct selling industry is one of those industries, very few industries that actually have more women participation compared to men. And ever since the beginning, women have actually led the growth of direct selling industry from the front. Moving on, let's just see globally what age groups these direct sellers are coming from. As you can see on the chart, people from roughly every age group, they come and join the industry as direct sellers. But yes, if you try to find the maximum representation, it's going to be from age group of between 25 to 44. So for example, 35 to 44 age group, 26% of the direct sellers are coming. Age 45 to 54, 25% of the direct sellers are coming from this age group. 25 to 34, 19%, between 18 to 24, 7%, and more than 55, 23%. So direct selling is clearly preferred by people from every age group. Even people who are close to retirement, they are also joining the industry to perhaps look at it as an additional source of income during their retired years. Okay, let's just now quickly try to see how the Indian direct selling industry has performed in the financial year 2020-2021. So sharing with you the data for the last 4 financial years, starting from the financial year 2017-18 to financial year 2020-2021. So as you can see, in 2017-18, the industry, the gross turnover of the industry was 11,670 crores, which has increased to 18,067 crores in the financial year 2020-2021. So if we try to calculate the growth, the CAGR, compounded annual growth rate, in these 4 years, the direct selling industry in India has grown at a CAGR of nearly 15.7%, which is phenomenal considering that there has been one COVID year also in between. Now, what are the top product categories in India which are sold through direct selling network? Again, pretty much like global. So wellness forms up nearly 58%. Cosmetics 22%, household goods 8%, food and beverages 4%, home care 3%, and then there are other categories like agriculture, they form up nearly 5%. So in India, if you combine wellness and cosmetics, nearly 80% of the business is coming from these two categories alone.
Now let's just see the global positioning of India in on the world direct selling map. So I'm sharing with you first the data for year 2019. So you'll be able to correlate earlier that dip in the global sales from this data. So as you can see in 2019, China was closely behind United States of America, and India was at the 15th rank. In 2019, the retail size of the industry was estimated at 2.48 billion US dollars. What happened in 2020? There were a lot of changes. So as you can see on the map, UK moved out, Germany moved up, Canada and India moved up, Russia moved in top 15. So India was the only country that in fact registered the highest upward movement in the year 2020. So from 15th, we jumped straight away to rank 12th. And in 2020, the retail size of the industry was valued at 3.02 billion US dollars. What happened in 2021? As you can see, again, there was some big changes. For example, there was a big drop in China ranking. From second, it came to fourth. Malaysia moved up. Thailand moved down. Russia moved out of top 15, and Colombia entered. So while India was able to retain its position as the 12th biggest market, our gross size increased to 3.25 billion US dollars. Now let's see which region actually is contributing the most to the direct selling industry in India. So as you can see, the North India contributes nearly 29% to the overall direct selling sales. Now this is followed by Eastern India, which forms up nearly 26%. The interesting thing about Eastern India in particular is it's only the four states that are contributing nearly 26% of the overall direct selling sales. And out of these four, three are in top five. So clearly, Eastern India is giving a big challenge to the rest of the India. So this is followed by the Western India, 23%, followed by Southern India, 14%, and finally we have Northeast India contributing around 8% to the overall direct selling sales. Now let's just see what are the top direct selling states in India. So Odisha is at number 5. Odisha contributes nearly 6% to the overall Indian direct selling sales. Bihar is at number 4. Bihar contributes nearly 7% of the direct selling sales. Uttar Pradesh is at number 3, 10%. West Bengal is the second biggest market for direct selling industry in India. It forms around 11% chunk of the overall Indian sales. And Maharashtra is at top, 12%. So if you look at this particular slide, there's a very interesting observation that you can have from here. Look at states like West Bengal, Bihar, and Odisha. Normally, when it comes to calculating the overall GDP of the Indian states or contribution of Indian states to the GDP of the country, probably these three particular states, or even for that matter, Uttar Pradesh, generally they don't feature amongst top 10. But when it comes to direct selling, Odisha, Bihar, and West Bengal are right there in top 5. So clearly, the people in these states are very positive with respect to the direct selling industry, and the performance clearly shows. So just a quick bit of information here. Kerala is currently ranked at number 13th. So globally, earlier I had shared with you the number of direct sellers. Now let's just see how the situation is in India. So in 2020, 2021, it is estimated that we have close to 79 lakh full-time active direct sellers in India. Now, again, you may recall that in globally, women were absolutely dominating the industry. So there were about 74% women and about 26% men. And let me tell you, this trend continued for almost 25 years in India as well. Women were absolutely dominating. In 2017-18, it began a gradual shift. So in 2017-18, the ratio was 49 is to 51. So 51% were women and 49% were men. What happened next year? For the first time in 25 years, the ratio of men and women in Indian direct selling industry became equal. So the 50% men and 50% women. 2 years down the line, in 2021, finally we have 53% men and women participation has come down to 47%. So clearly, men are doing exceptionally well, and but 47% is an exceptionally big number. I mean, we often say that if we try to honestly, conduct a survey and find the number of teachers who are there in India, probably the number of women direct sales which will be much more than that. So direct selling as an income providing opportunity for women is way ahead. If you ask anyone, okay, which is going to be the best job for a lady, probably they will say education line is the best or the healthcare line is best.
But clearly, direct selling has more female participation than these two traditionally conceived or believed industries. But yes, if you try to study behind the data or at the actual meaning of why this, what this gradual shift indicates. So earlier, for almost 23, 24 years, direct selling was still considered to be a additional source of income. It is generally believed that husband is doing his job and being the housewife at home, let me also do something. But since I cannot devote 100% of my time to a business, let me do direct selling because it has some advantages. I don't have to invest in any money. I can spend 1 or 2 hours a day, or maybe 5, 6 hours if I'm at the time. So, but now an increased number of men clearly shows, because in India traditionally we still believe the men to be the main, income earner of the family. So that means an increasing number of families are now considering direct selling as the only source of income, not an additional source of income. So this data clearly points out towards that. Let's just see the age-wise split of direct sellers in India. So, like globally, again, which age groups are contributing the most to the direct selling industry in India? So, people from 18 to 24, they form up nearly 18% of the direct sellers. People from 25 to 34, nearly 30%. 35 to 44, nearly 28%. 45 to 54, 16%. And 55 and above, 8%. So as you can see, from 18 to 34, nearly 48% or half of the industry, is formed up by young direct sellers in this age group. But yes, what is interesting here is the age group 55 and above. 8% of the 80 lakh direct sellers, that is close to 6.4 lakh direct sellers, are from the age group 55 and above. So clearly, direct selling is being preferred as a additional source, or as the supplemental source of income in the retirement years. So once you are able to work hard in your youth, you'll be able to reap the benefits in your retirement. So probably this concept seems to be working very well for direct selling. Now, along with this survey, basically, we did one small survey between the direct sellers. So this was done by Ipsos Strategy. It's one of the world's leading market research agencies. So it was an online survey, and then of course we shared the survey with our member companies as well for further distribution in their direct selling network. So we tried to find out what is the most important reason why people join direct selling. So 41% of the direct sellers, now this is direct seller survey, so people who are already a part of the industry, we tried to ask them why you joined the industry. Now there were many options against this question, and people were free to choose more than one answer. So the total will not add up to 100. So most of the time people, they start adding up the total and they say, sir, there's some error, this total is not adding up to 100. So it's because people were free to quote more than one response. So 41% of the direct sellers say they join the industry because it provides them an additional income source. 37% of the people, they say that joined the industry because it provided them a self-employment opportunity. So clearly people are fed up with jobs. They don't want to work under anyone. They want to start something of their own. And that's why 37% of the 80, the sample size, whatever was there, they said that they came to this industry because they wanted something of their own. They wanted some sort of self-employment opportunity for themselves. Very interesting. 9% said because networking and socializing. So clearly, boys are joining the industry. Probably girls are here, or girls are joining because some good boys are here. So clearly, but this is a good key away for you. So 9% of the people, they are in this industry because they feel this industry has helped them in increasing their social network. So they are able to clearly make more friends. They are able to make yes, people who are closely knit together. So this you can use probably once you start pitching your prospects. 9% of the people, yeah, they say that they join the industry because they want to increase their social circle. Flexible working hours, 7%. Now, this is again related to the self-employment opportunity. Since 37% people were not happy working under someone, 7% said that they like the flexible working hours here. And I think this was one of the reasons why a lot of women actually got attracted towards this industry, because it is very difficult, as a homemaker to devote 5 hours every day or 6 hours every day for a particular trade. Now, direct selling happens to be in my knowledge at least, the only industry where it completely depends on you how much time you can devote. If you feel you can devote 1 hour a day,
absolutely okay. If you feel you can devote 3 hours a day, great. If you feel you can devote 8 hours a day, excellent. It completely depends on you, how much you are willing to invest in. There is no compulsion that you have to work for at least 8 hours a day. You have to come log in at 9 a.m. and then go log out at 5 p.m. It's nothing like that. So moving on to the next. 5% said there is no formal qualification required. This is another big finding for us. As you all know, there is absolutely no need for a formal education to join direct selling business. But having said that, I have often seen on social media many people, they direct sellers community only, they often try to ridicule people who are studying. What are you doing? You're wasting your time. Come join me. You will start earning lakhs. By the time you will finish the college, you'll already be earning lakhs. Please don't do that. If someone is studying, let him study. He still have time to join the industry. So 5% said that they are a part of this industry because there was no formal qualification which was required to join the industry. Direct selling industry in Kerala. Let's just quickly look at the key facts about how the industry has performed in Kerala. So in financial year 2020-2021, Kerala generated a gross direct selling sales of 471 crores. So all the direct selling companies that are working in Kerala were able to collectively uh, secure 471 crores worth of business. So Kerala, going by this figure, holds nearly 2.60% share in the overall Indian direct selling sales. Direct selling industry. Now, this is very interesting point. If somebody from government is also here, I think Dr. Thomas is here. Sir, the industry contributed over 70 crores by way of GST to the central and the state government exchequer. As of now, there are 1.7 lakh active direct sellers in the state of Kerala, and out of these 1.7 lakh direct sellers, 83,000 are women direct sellers. So that's all. Thank you so much. I hope I've been able to make some value addition to the vast knowledge base that you already possess. And I think in about 5 minutes, the Honorable Minister would be here and we'll formally start the event. Thank you so much. So I think the Honorable Minister is about to reach in another 3-4 minutes. So I request you all to be seated here only. So the moment he comes, we'll start with the event. Thank you so much. To all our friends from media, so once the event is over, it will take around 40 minutes. So after the address of the Honorable Minister and the group picture with all the awardees, we will have a Q&A session for the media as well. So please bear with us. Thank you so much. डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स saregama.com से।
excited that he's going to be joining us. I'll just share a small anecdote with you. So, we talk about the fact that the direct selling industry gives women empowerment. Now, what is empowerment? If you go outside and ask somebody, there'll be different definitions, and all of them will be correct. I'm sure they're not wrong. But I'm going to share a small anecdote, which is from history, and it's from King Lear times. So, King Lear was a very famous king, and he had his round table of knights. That's how these round table conference words has also come. So King Lear was once asked by somebody, as in it was an incident, and that led to the fact that if he has to answer one question, which if he cannot answer, he will be killed. So King Lear was asked this question, that what is it that women want? And they said if you don't bring the right answer, he was given 1 year and 1 day to get the answer. Now King Lear called all his knights and said, answer ढूंढ के लाओ, what do women want? Everybody gave a lot of answers. Women want freedom, women want this, women want that. But he realized कि इस answer से तो मेरी जान नहीं बचेगी. I am going to be definitely killed. Now, one of his knights was very good. So he went out and he was told that there's one witch and she knows the answer. But she's so scary, people, when they look at her, they faint. So, anyways, he went to look for this witch. He found her and he said, I want an answer to this question. What is it that women want? So she says, I can give you the answer, but you have to marry me. Now he looks at her and he's very handsome, very young, and I have to marry this witch. So he thinks, no, the king's life is more important. He says, okay, I will marry you. What is the answer? So she says, women want choice. We want to be the ones to choose we would like to do. He says, okay, this is a good answer. He runs and tells the king. The king goes and tells a person who had given him the challenge, and the king's life is saved. Now this person has to marry the wife. Marry this girl and make her the wife, the witch, sorry. So anyways, he does get married to her. And now he's wondering what to do because he's young, handsome, very nice looking, and she's got like teeth which are here, rotting away, beady eyes, red in color, long nails. So when he comes to meet her, suddenly he sees that she's turned into a very beautiful young woman. And he says, oh my God, what is this? She says, see, I've got two forms. So I'm also a witch, but I'm also this beautiful lady. Now I will give you two choices. And you have to decide that I have to be this version for half the time and the other version for half the time. So if you want, in the day, I can be the beautiful lady who that you escort around and show off to your friends. But in the night, I will be a witch. Or I can be a witch in the daytime, and when you come home to me, you will come home to a beautiful person. Now this person starts thinking, kya karu? What should I choose? So it's very tempting that in the daytime have a beautiful lady, and you're going around with her, and everybody's saying, oh my God, he's so lucky. But in the night, how do you come and get into bed with her? So he thinks, and then he remembers the answer that the witch had given to him in the first place, which is that women want choice. And he looks at her, he says, you know what? You choose. What is it that you would like to do? And she just looks at him and she says, you're the first person who's really understood what women want. And because you have given me the choice, I will be beautiful and young all the time. I'm giving up this avatar of the witch. And that's what we are here to celebrate. The fact that there are women over here who have taken the choice, who've moved ahead, blazed their own path, and are sitting here amongst us as women achievers. So, a big round of applause for all of you. Now, just randomly, anybody whose name starts with A? 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 Oh, wow, so many. Okay, so the lady in the shirt. May I know your name? Asha? Okay. If you had to give one sentence of what makes you feel you have a choice, what would you say? Do we have a running mic? Runner's mic here? I'll take it. Give it. I sure. One sentence only. More than one sentence, minus 2 marks. Okay? One sentence on what you feel is the biggest choice that you got to make in life, where you were allowed to make your choice. Yeah, I'll select both.
No, you select both, but give an incident from your life, which is very something you're proud of about a choice that you made, or you thought that was a good choice that you made. I think my entrance to direct selling is a good choice. Oh, fantastic. 10 out of 10 for this answer. Very good. Okay, alphabet S. Names with S. Anybody here with a name? Okay, Aishwarya, you don't have to walk too much. The lady there and the lady right in front of you. So, what about you? What is the best choice you made? And ma'am, after that, we'll come to you. What was the most difficult choice you made? Okay, think for your answer. Ma'am, best choice, difficult choice. Choosing this industry. Choosing this industry? Okay, everybody's getting 10 out of 10. Okay, the lady in the blue. Ma'am, your name and what in front of you? Aishwarya, here. Yep. And Aishwarya is our beautiful IDSA newest member. So can we have a round of applause for Aishwarya for helping us? She has joined IDSA in September only, and this is her first event. So everybody, please help her, okay? Yes, ma'am. What is the most difficult choice you made? Most difficult. You were, even you, when you made the choice, it was difficult for you. And बाकी दुनिया तो was खत्म. इसको हम मुंह नहीं देखेंगे दोबारा. Or at least people close to you. Difficult. Okay, so while you think, I'll tell you my most difficult choice. I belong to Uttar Pradesh and Brahmin family, high caste, and I married outside my caste. I married a Bengali, which my parents for 6 months did not look at me and did not speak to me. So, now, ma'am, come on. Most difficult choice. Fast, fast, fast. The minister is just about to come. In fact, he's arrived. There is no difficult situation in my life. Sorry? No difficult situations in my life. Oh, chalo, good. We are happy you've had an easy life. But best situation is come to direct selling industry. Okay, excellent. Very good. And now we have the minister who's arriving. So get ready to clap. And we have to keep clapping till he reaches the stage. And thank you so much for all the ladies who spoke up. Thank you. So the people who are sitting at the back who can look outside the door, they'll be able to lean back and see. Arrived? So with a big round of applause, we'd like to welcome the Honorable Minister, Advocate G.R. Anil, the Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Affairs. Sir, may we request you to come on the stage. The clapping should not stop. The Minister has taken out time from his very busy schedule. One side. Chetan. Chetan. So, Suprabhatam Kerala, Sukhamano. On behalf of the Indian Direct Selling Association, I, Aprajita Sarkar, the Secretary of IDSA, extend a very warm welcome to all of you to Kerala Direct Selling Sammelanam 2022. This event is perhaps the first of its kind where different stakeholders of the direct selling industry have assembled under one roof to discuss the way forward and to celebrate the success of hardworking direct sellers from the state of Kerala. Shubham Karoti Kalyanam, Arogyam Dhan Sampadah, Shatru Buddhi Vinashaya, Deep Jyotir Namastute. To formally start the proceedings of the day, may I request our chief guest, Advocate J.R. Anil, Honorable Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Affairs,
to come forward and light the auspicious lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय We would like to extend our thanks to the Honorable Minister with a memento. We also have with us Dr. Thomas Joseph, Associate Professor, GIFT. May I request you to please come forward, sir, and accept a memento from our side. So, sir, thank you so much. We know you have a very busy schedule. You have attended 2 functions and you have more to attend. May I request you to address the audience? ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ശ്രീ രജത് ബാനർജി, സംഘടനയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ വിവേക് കട്ടോക്, പ്രമുഖ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ, മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വനിതാ സംരംഭകർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ത്യൻ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം 1-2 ആലോചനകൾ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയെങ്കിലും ഗൗരവമായ ചർച്ച നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മുടെ വിപണന രംഗത്ത് ഒരു വലിയ റോൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചയും കൂടുതൽ ആലോചനയും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അത് നമുക്ക് നീണ്ടുപോകാതെ ആ
അവസരം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യണതെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ എല്ലാ നിമിഷവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അനിവാര്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ചിലതൊക്കെ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കി നിർത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വൈകിയത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ എന്നോട് തന്നെ പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും കടുത്ത സമ്മർദ്ദം എന്നിലേക്കുണ്ട്. ഓണമെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. നമുക്കതിലേക്ക് നീങ്ങാമെന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഈ മേഖല വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചവരാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിരവധി പേരെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നിങ്ങൾ തന്നെ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച 9 വനിതാ സംരംഭകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിൽ കേരളം കഴിഞ്ഞ വർഷം 471 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവുണ്ടായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഇതിലൂടെ 70 കോടിയോളം രൂപയുടെ GST ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗൗരവം എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മേഖലയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളമാണ്. പിന്നീട് കമ്പനികൾക്ക് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനും നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതും കേരളമാണ്. ഏത് ബിസിനസ്സിലും ഉപഭോക്താവിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്ന സമീപനമാണ് കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സത്യസന്ധമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ്. നല്ല ബിസിനസ് രീതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ സംഘടനകളും ശ്രമിക്കണം. ഞാനത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില പ്രവണതകളും ചില സംഭവങ്ങളുമെല്ലാം പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നല്ല ബിസിനസ് രീതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മറവിൽ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും അനുകൂലിക്കാനോ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനോ വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. ഗവൺമെൻറ്റും ആ രീതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം. സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെയാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും നട്ടെല്ല് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്പര്യത്തിനാണ് ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന. ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്പര്യത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോയാൽ ഏത് ബിസിനസ്സാണെങ്കിലും ഏത് സംരംഭമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ നാട് കാണുന്നുണ്ട്. സത്യസന്ധമായും ഗുണമേന്മയുള്ളതും കബളിപ്പിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള കച്ചവട രീതിയെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ ഏത് സംരംഭകരാണെങ്കിലും ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും അതിന് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും ഉത്തരവുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വിധേയമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ പിന്തുണയും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഈ അവസ്ഥയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നല്ല ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. I'm going to listen to that again with the translation. I'm sure the words you shared were very, very good. And can we have a round of applause for what he shared? Since the minister has graced this occasion and has very little time, what we will do is we will move straight away to the award ceremony. So we would like to felicitate women achievers from the state of Kerala. I would request you to come up, take your award,
and carry on down. We really want to hear your stories, and we will do that after this. So we will invite you again to share your stories and how you've reached here. But now, we'd like you to receive the award from the minister. So without much ado, I'm going to start calling out the names. Miss Miss Gigi Gijo, Gigi Gijo, and then Miss Swati Diyogar, DXN. Swati Diyogar, DXN. After her, Miss Priya Niti, Welcome, Ms. Priyaniki. And then Dr. Lalita Apupatan, K. Lincoln. Dr. Lalita Apupatan, K. Lincoln. And then Ms. Lena Manoj Modike. Ms. Lena Manoj Modike, and then Ms. Ashwati Oriflame. Ms. Ashwati Oriflame. Thank you, ladies, for your hard work and your love towards this wonderful industry. May we request all the women achievers to please come here for a group photograph with the minister. So we know you all have wonderful stories to share, and we would love to hear everybody. But for now, may I request two of our women achievers to come and share the story.
I'm going to take your names one by one. So may I request Ms. Ashwathi, Oriflame India, to just come and share a few words about your journey. Okay, let her come. ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു. എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എസ് നായർ. ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത് 1 year ജേർണിയാണ്. അപ്പം ബേസിക്കലി ഞാനൊരു എൻജിനീയർ ആണ്. അപ്പം എന്താണ്, കുഞ്ഞുണ്ടായതിന് ശേഷം എനിക്ക് നല്ല കരിയർ ബ്രേക്ക് വന്നു. അപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് കരിയർ ബ്രേക്ക് അല്ലേ. കല്യാണം കഴിച്ചു, കുട്ടിയായി, മുന്നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫാമിലി നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കുക, നോർമലി എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പം പക്ഷെ എനിക്ക് കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ. ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്. അപ്പം ഇവിടെ തരുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനി പറയുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും പിന്നെ കുറെ സ്റ്റഡി നടത്തി ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിലുപരി ഒരുപാട് ലേഡീസിനെ എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കാൻ തന്നെ കാരണം. ഒരുപാട് ലേഡീസിനെ എംപവർ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റി ഈ ചുരുങ്ങിയ ഒരു 1 year കൊണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നതും. എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ പേരൻസ്, അതുപോലെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്, ഇവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ എതിർപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ നോർമലി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. നമ്മുടെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ്, വെട്ടിപ്പാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിപ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഈ ഒരു 1 year ജേർണി കൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ വെച്ച് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വർഷക്കാലം പലരും കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കരിയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്, അടുക്കള, ആ ഒരു ആംബിയൻസിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ, ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ലേഡീസ്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ കരിയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് ഇനി ഇൻപോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, Ashwati ji. Now may I request Dr. Lalita Appukuttam to come up on stage, please. And ma'am, in a very crisp manner and short, share about yourself. Good afternoon, everybody. Distinguished dignitaries on and off the dais, my near and dear ones. A healthy good afternoon. Actually, basically, I'm an allopathy doctor. Even though I'm an allopathy doctor, I'm a holistic doctor. ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡോക്ടറായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഹോളിസ്റ്റിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും അത്രയും അവയർനെസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. Actually, the goodness of different lines of treatments are coming together to save the patient. That is what is called holistic therapy. അതിൽ ആയുർവേദം വരും, അലോപ്പതി വരും. ഞാൻ ബേസിക്കലി അലോപ്പതി ഡോക്ടറാണ്. അപ്പം അലോപ്പതി ബേസിക് ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയുർവേദ, നാച്ചുറോപ്പതി, ഫുഡ് തെറാപ്പി, ഫിസിയോതെറാപ്പി, യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ, അക്യുപങ്ക്ചർ, അങ്ങനെ പലതരം ചികിത്സകളുടെ സമന്വയമാണ്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയത്. ഡയറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് ഫർ ആസ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ആർ കൺസേൺ, അവരുടെ USP എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഏത് കമ്പനിയാലും വെദർ ABCD, എവിടെയും ക്വാളിറ്റി കൗണ്ട്സ് എ ലോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ കമ്പനി ടു ദ കസ്റ്റമർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ആരും ഉത്തരവാദിത്വമില്ല, ഇവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പം ക്വാളിറ്റി നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ കമ്പനി നന്നായി പോവില്ല എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്പർ 1. ദ സെക്കൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫ്രീഡം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം,
വേണ്ട, ഐ ആം നോട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ബിസിനസ്സേ അല്ല. ഞാൻ ഈ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങി എൻ്റെ പേഷ്യൻസിന് വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല അസുഖങ്ങളും ഐ ആം ഡൂയിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് കെയിം ഔട്ട് വിത്ത് മൈ ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് തെറാപ്പി. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ച ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി, എനിക്ക് ഒരു 5-6 തരം മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഞാൻ അതെല്ലാം തന്നെ പേഷ്യൻസിന് ആവശ്യമനുസരിച്ച് അത് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഐ ആം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫോർ വൺ കമ്പനി, അങ്ങനെ അല്ല എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡ്യൂൾ. എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഡയറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ബിക്കമിങ് ദ മെഡിസിൻ ഫോർ യുവർ ബോഡി. That is what is called a diet, because food is the medicine for your body. You should take food in the form of medicine. Don't take it in the form of poison. Nowadays, we are all taking food in the form of mixed with all poison. There starts all the problems, right from diabetics, BP, cholesterol. These are all lifestyle disorders. With a proper diet modification and lifestyle change, you can completely control all these problems. And there lies the role of all these diet substitutes, because your body needs minimum 120 ന്യൂട്രിയൻസ് പെർ ഡേ. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് 120 ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് നൗഡേയ്സ് ടു. സാധാരണയുള്ളൊരു ഭക്ഷണത്തിൽ കിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. അത് നമ്മൾ ചെറിയ തോതിൽ കഴിച്ചാൽ quantity of antioxidants, polyphenols, flavonoids, which are absolutely essential for the maintenance of body metabolism, നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ എളുപ്പം സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി എനിക്ക് വെദർ ABCD എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വർക്ക് ഫ്രീഡവും എക്കണോമിക് ഫ്രീഡവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആക്ച്വലി it counts a lot in today's world of lifestyle disorders. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. And thank you, sir, for being here with us. नहीं बोला, नहीं बुलाया है, लेकिन स्टेज में हुआ कि वो पसंद नहीं करेगा। क्या नहीं? वो स्टेज में नहीं आया। हाँ ठीक है, It's okay, no Don't problem. worry. Okay, thank you. Thank you so much. And our chairman, Mr. Rajat Banerjee, and our vice chair, Mr. Vivek Katoch, are here. So if the media has any Q&A or want to take a bite, you can please come forward. Thank you so much. And after that, we'll continue with the rest of the event. So any Q&A from the media? Any question that you'd like the management to answer? So we'll be issuing a press release as well. So thank you so much, and we remain grateful to the Honorable Minister for taking time out of his busy schedule and motivating us by coming here as our chief guest, and really his words of encouragement are going to motivate us further to work with more zeal, more passion, and contribute towards the success of the Indian economy. So I would now like to request our chairman, Shri Rajat Banerjee, for the keynote address. Now, we all know that direct selling is making valuable contribution to the Indian economy,
But what is the big picture here? How Indian economy is placed, and what value addition can direct selling bring in to all this growth that we are talking about, or the India story that is being talked about. So to discuss this more in detail, let me quickly invite Mr. Rajat Banerjee, our chairman. Mr. Rajat Banerjee is an industry stalwart. He's for over 2 decades, he has been associated with the direct selling industry in India and has actually been a part of the entire journey. So he has seen all the ups and downs, and I'm sure there's no person better than him to answer your queries if you have any. Mr. Banerjee. Sir, what is your target for the next 2023 financial year? Sorry, sir? The target selling for the next 22-23 financial year 22-23. What is your target? Target. Sir, okay. So I think if you see the Kager reports that Chetan had indicated, it's around close to, no, but in terms of percentage, it will be about 16%. 16% is the Kager, is our growth rate. So we are measuring all states in a similar expectation. So if last year our turnover was 470 crores, we would like the industry to grow. But please keep in mind that we are an industry association. So we cannot give a target per se. We will be happy if all our member companies, not just IDSA, but all the direct selling companies in Kerala do much more than that 15%. I guess we would be happy with the 20%. 20% is a good target, and quite honestly, that will be my challenge to everyone in this hall. Do you think 20% is doable? The energy level was very poor. Is 20% doable? Well, very good afternoon to everybody, and thank you for your patience. Thank you for being a wonderful audience so far. Like Chetan said, I've been in this industry for 22 years, and I've still not got used to these live events because something always goes not as per script. So, like I said, thank you for being patient. One of my friends did point out that they've seen me here since 2011. That's right. In 2011, Kerala was the first state to come up with guidelines in the country. I think the minister said that in his speech. So to that extent, I think this industry has a very close relationship with Kerala. Kerala has always been very clear that if an industry has to flourish and to protect the consumer, the average person on the street, it must be done in a proper format. So I think we as an industry, we are very lucky that the Kerala government has always had that clarity, that foresight to bring this clarity not just to the associations and the companies, but also to you as individuals, so that when you are doing your business, you can do so without any fear, so that you, so long as you know what the parameters are. And I think my presentation today, towards the end, will touch upon those parameters, or rather do's and don'ts. So let me just get started if I can understand how this works. Chetan. Oh, मैंने ऊपर वाला दबाया था. Okay, thank you. So yeah, as Chetan did introduce you all, this is a big picture presentation. Chetan has taken you through the industry growth, both in India and globally. My presentation has virtually nothing to do with direct selling. This is only going to show us where we fit in the larger picture. So this is a very common graph. I think we all know this, of how the Indian GDP has grown. Today we stand at $3.17 plus trillion, and I'll come to where this features on the global scale. And as we can see, the signs are good. The growth has been gradual. Of course, 2020 because of COVID was a suppressed year, but fundamentally we are on a good wicket.
Okay, if we compare ourselves with key indices, economic indicators with, let's say, the top economies, I know there's a lot of data in here, and those of you who are, students, etc., not too many students here, but still, this is something for us all to know and see where we stand in terms of GDP growth rate vis-a-vis USA, China, Japan, Germany, inflation rate, unemployment rate, debt to GDP ratio. In all these, you will see on the India side, GDP growth rate 8.9, which is highest in this chart. Inflation rate of 6.71. We don't want to be there. Obviously, we would like to see the inflation closer to, let's say, a Japan's 2.6 or a China 2.5. Of course, China is a different kettle of fish entirely. We'll not get there. Unemployment rates, yes, are very high, 8.3. The government would certainly want to pull it down. And of course, we as an industry, we do contribute there by providing alternative livelihoods to, like I said, about something like 1.7 lakh people here in Kerala, 1.7 lakh. Okay, if you look at the overall picture, what is our contribution to the global GDP? In 2012, if the global GDP was $75.49 trillion, India's share was 2.42. That's gone up to 3.29 in 2021. And in terms of the annual growth rate, 6.3 virtually compared to the global 2.7. Again, part of the larger picture to show that we are indeed on a strong wicket. Here again, the top 5, rather top 6 countries by GDP. You'll see India starting at number 6. Of course, we all, those of us who have been through the newspapers in the last 2-3 months know that we are in number 5 right now. But this is for the previous year. So is that such a boring? No, I saw one lady. Anyway, thank you. I'll be a little quicker. So yeah, at the end of last year, we were at number 6 position. Now we have moved to number 5. We'll come to that shortly. But here are the figures as at the end of last year. But that's not the entire truth. Now, this is something that Chetan has educated me about, because I graduated from college in 1988, very long time back, and he helped me come up with my economics a little. So what is the PPP, the price point parity? Which means that for $1 in the US, if a consumer gets just a Coke, in India, you will get a Coke, a burger, and a chocolate. Of course, the lady before me spoke about healthy foods. Next time we'll have healthier, we'll not put Coke here, we'll put maybe a energy drink and fruits and something like that. But PPP wise, if you look, where does India stand? India does better in that context, because while we might be ranking number 6 in the overall, when we come to the PPP point, we rank at number 3, which means the Indian consumer can stretch that money that much more. Okay, and if you look at, oops, I'm sorry, I seem to be going forward. If you look at the rankings, as I did mention very briefly, India is now at number 5, where we surpassed Great Britain finally. And I think the stage is set for India to be going up the charts a little better. This is something that I found in a 2006 study by someone called Angus Madison, which he looked at the history of the various countries and the contribution to global GDP. It has no context at all. It has no context other than historical one, which says that at one point, where US stands today at about 28% of the global GDP, at one point, long time back, India stood there. And I think overall, maybe that should be everyone's goal as such, maybe over the next 50, 100 years. I don't know. I hope we get there. And some of us still alive to see that day. Again, here's one slide that Chetan has very smartly put in. I really don't understand it terribly well. But fundamentally, I think what it says is that in 2021, the Indian consumer spent $1,882 billion. The Indian consumer. This is not government spending. So I think all this shows us that the Indian consumer, the Indian economy, everything is doing well. Everything is in our favor.
Another indicator, let's say in 2010, there were 0.62 million smartphone users in India compared to uh, 81 million in the US. Now, where does it stand next in 2022? 930 million users in India. I mean, that's a huge growth, and compared to US going up to 307. US has also grown, but if you look at the Indian growth story, it's beyond phenomenal. And of course, going forward, the projections are even more, more impressive and should make us all feel very proud. If you look at state-wise, what are the individual state contributors to the GDP? Maharashtra is at number one, 8.18 lakh crores, followed by Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Gujarat, and Karnataka. This is the state contribution to the national GDP, and this is the lakh crores of each. If you look at the direct selling turnover on the next, on the right, it's Maharashtra is number one, Bengal, UP, Bihar, Odisha. Now, whenever we make a direct selling presentation, this is where I pause, because most journalists, most economists would know that Eastern India lags behind on a lot of economic indices in the country, whether it's white goods or otherwise. East always lags behind, but in the direct selling world, East does very well. And I think this is a key indicator for us all just to think. The direct selling industry gives an opportunity for individual people for their livelihoods. In a state where the economy has not developed, I mean, I'm not very proud to say, but where the economies are slightly suppressed compared to the rest of the states, especially in the East, direct selling does well because people, wherever they live, in their towns, in their villages, in the cities, by selling daily use products. That's what direct selling is. We meaning you all sell daily use products like detergent, um, uh, um, food supplements, dietary supplements, shampoos which I don't use, and various such products. And you sell it to your neighbors, your friends, your family, and you earn your commission. That is what direct selling does, and that is why I pause at this particular slide. It gives me a great sense of pride to be part of this industry. Okay, this is something that we are hearing more of these days over the last 10 years, called the gig economy. And again, here I would like to, just to kind of acknowledge to you all that we are part of the gig economy. What is the gig economy? A gig economy is when a person who does a particular project, works on a project, takes his or her money and moves on. That is what direct selling has been doing to you for the last 30 years, almost 25 years, right? So you're very much part of the gig economy. And if you see the figures out here, I guess we would fall in the medium skilled jobs, because that's what the companies train you all to go out and do your business. And having been in this industry for 22 years, sirs, I can assure you that when a person joins the industry, maybe a college student or a housewife, and within few years, the companies and train their people so well that they become confident, outgoing. I would like to use the word ambitious without being negative, but strong, determined persons. And I think you saw a couple of them, a few of them will speak after me as well. So definitely direct selling, we are part of the gig economy, we're part of the larger landscape. And of course, we are part of the internal trade bucket. But how much of this internal trade are we really, how much are we contributing? Because if you look at from the consumer's perspective, internal trade will be in three broad classifications. Retail, which is when you go to a store and buy your stuff. E-commerce, when you buy stuff online. And of course, direct selling. So how much do we contribute out here? This doesn't give me huge amount of pride. Let's say retail industry accounts for 92.2% or $690 billion. This is India alone. E-commerce, 55 billion, 7.35. Now, if you add these two, 92.2 and 7.3, you're left with 0.45%. We are tiny. We're very small.
If you just recall the slides I've been sharing with you, strong economy, strong indices, everything going for us. We were once the biggest global economy. We'll be head there sometime. But direct selling is really, you know, we have a long, long way to go. And I think that's where you all come in. But I hope this gives you all a perspective. It's just not that, okay, this was my target for the year, I've achieved it and I'm happy. That's correct. I think as an individual level, we all settle for that. But as an industry, as a chairman of IDSA, I'm not at all pleased with this, because I would like to see, direct selling to be at least 10% of this, at the very least. And of course, this is again, looking at each of these segments and looking at the growth over the next about 8 or 10 years. In 2030, what the size of each will be, what will be the CAGR growth. So the CAGR for direct selling is strong, 16%, 15.7%. If we are at 3.25 billion, we could go up to 12 billion dollars at the present rate of growth. But this acceleration needs to happen. This acceleration will happen when there is regulatory clarity, and now we do have regulatory clarity in states like Kerala for sure. And as you all obviously know, in 2021, the central government came up with direct selling rules. So we have that regulatory clarity. There is no, quite honestly, as a chairman of an association, as a part of a company, a strong company, I would say there are actually no excuses for us not to hit our potential. That clarity is there. Like I did mention, the direct selling rules came out in 2021. Of course, the full name is Consumer Protection Direct Selling Rules 2021. Here are some important provisions, and I think I'm kind of winding up. Of course, we've always had a contract with the direct selling entity and the direct seller, but right now it is part of law. There will be a cooling off period for not just for the direct seller as well, which is part of the contract. Of course, every direct seller has to, the direct selling entity, the companies have to ensure that there is a valid person being enrolled, and it is the responsibility of the companies to monitor the practices adopted by direct sellers. So I think the symbiotic relationship between a direct seller and a company is now embedded in law. We are very clear. What is a company's role, company's responsibilities? What is the direct seller's roles and responsibilities? I'll encourage you all to speak to your various company compliance officers, etc., to understand it better, so that you can speak to your people better, so that this industry gets a better name than it is today. We have got a good name. There's nothing to be ashamed of, but we have a better name tomorrow. Some simple do's and don'ts. I'll have to wear my specs for this, I'm sorry. This is what happens when you cross 50 plus and you've not had neutral light when you were 20 years old, only last 10, 15 years. So here's some do's and don'ts. I'm sorry, I still cannot read very clearly. I'll encourage you all to take a look at it, of course, to identify the consumer clearly, and not to, shucks, sorry, I can't read this. Is it closer? Gosh, this is embarrassing. Let me try from here. Truthfully and clearly identify. Thank you. I think I can try. Truthfully and clearly identify himself or herself, disclosure, the details of the direct selling entity, and the purpose of soliciting to the prospect. Fundamentally, to be very clear upfront when you meet a consumer. And the don'ts would be not to visit a consumer's premises without your identity card and without prior appointment for approval. So no jumping somebody. To provide accurate and complete information regarding price, return, exchange policy, regarding your products, etc., and the terms of payment, etc. And not to provide any literature to a prospect which has not been approved by the direct selling entity. Because please remember,
And the history of this industry is such that whenever there have been issues, it's because of some lack of communication. And for my friends from the media, I'd like you to understand that the direct selling industry is exactly the same as the FMCG industry, sir. So a Oriflame or a Herbalife or a Amway or a Avon are exactly the same as Procter and Gamble, Unilever, Colgate, Palmolive. 95% of the structures of the operations are the same. It's just the last 5%. When the product is delivered to the consumer, it's through a direct seller. To ensure that the actual product is delivered to the buyer, matches with the description, of course, that goes without saying. Not to make any claim that is not consistent with the claims authorized by the direct selling entity or company. To take appropriate steps to ensure the protection of all sensitive and personal information provided by the consumer. There again goes without saying. And of course, this is nothing new for us because most of you have been doing business for the last 20, 15 years, 5 years, whatever. So you know that your consumer is queen, your consumer is king. You cannot let them down. So it's good. We are good with all this. Nothing that has caught us by surprise out here. And don'ts to make them purchase any amount of literature or sales demonstration equipment, because I recall one company very long time back, maybe 20 years ago, which was selling these mattresses for some huge amount, some 70,000 rupees or something like that, claiming that these have magnets and that can improve your health. Those are two fantastic claims. In today's context, in today's world where everyone's got a smartphone, on Google you can go and check up any claim, it falls flat. So the best is stick to the script like I'm doing today. Stick to the plans that your companies tell you. And you all know that, look, it is your conduct out there in the field that will determine how long this industry survives. You want maybe your children to come into this industry. So you are not just doing a business for yourself. You're preparing a legacy for your kids. Right? So maybe let's approach it like that. Okay. Here are some other important compliances. Shall not induce consumer to make purchase based on, again, I'm sorry, I can't read very well, so I'll ask you to do the reading out here. But fundamentally, I think what this presentation kind of talks about is, and I wish the minister, honorable minister was here, and I wish I could explain it to him in Malayalam. I'm sure Professor Thomas from GIFT, who's in our midst, will help us, communicate appropriately. The consumer is queen, the consumer is king. We are just the medium, and we are here for the long stay. So with that, I'll end here. I hope I could impart some knowledge to you all, and thank you for being a patient audience once again. Thank you so much. Thank you so much, Raj sir. And I do hope that you have been able to get hold of some important information. I think it's time we should start thinking about the larger picture. Direct selling, yes, we are making a valuable contribution to the growth of the country, and we should be proud of it. Moving on, because of the paucity of time earlier, the Honorable Minister was to leave for some other commitments. We couldn't really be a part of the journey or the wonderful success stories of our achievers today. But now is the time, so let me start up and make up for that. So first of all, I would like to invite our first winner, Miss Nirmala Mary from Amway India. So ma'am, if you could come on the dais and share some key highlights about your journey. Please welcome Miss Nirmala Mary. And again, no clappings. Is that how bad we are keeping away from lunch, all of you? Okay, so ma'am, request you to kindly limit your response or your thoughts with us in 2 or 3 minutes maximum. Thank you. First of all, thank you. Good afternoon. എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് നിമ്മി വർഗീസ്. എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 14 വർഷം കഴിഞ്ഞു.
എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വർഗീസ് ആന്റണി. ഈ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷനായിട്ട് 23 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിങ്ങിൽ വന്ന ശേഷം എൻ്റെ ലൈഫ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് വന്നതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതേപോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഈ ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് കമ്പനി ഏത് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, അത് ലേഡീസ് എംപവർമെന്റ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേഡീസിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരുടെ സ്കില്ല് എംപവർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ. നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. അതേപോലെ വേറൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീഡം, ഇവിടെ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അച്ചീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു, നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു ടൈം ഫ്രീഡം, അതേപോലെ മണി ഫ്രീഡം, അതേപോലെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു പോയിന്റ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഈ ഒരു വുമൺസ് എംപവർമെന്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഓർഗനൈസേഷനോ എല്ലാവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയൊരു റെവല്യൂഷൻ 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ബിഗ് റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വിഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you so much, Nirmala ji. Now, quickly, I would like to invite Miss Gigi Jijo from Blue Life Marketing. Ma'am, again, the same request, kindly try to limit your thoughts to 2 or 3 minutes only. I guess the effect of being deprived from lunch is showing on all of us now. Please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, IDSA മെമ്പേഴ്സ്, എൻ്റെ മെൻറ്റേഴ്സ്, എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ജിജി ജിജോ. ഞാനൊരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാമിലി, ചാച്ചൻ, മമ്മി, ഹസ്ബൻഡ്, 2 കുട്ടികൾ. ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം സക്സസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഒരു സാധാരണക്കാരന് വരുമാനം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഡയറക്ട് സെൽ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇത് എനിക്ക് ബോധ്യമായപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർന്ന് നിന്നു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ നല്ലൊരു വീട്, നല്ലൊരു കാറ്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കാറിലാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഞാനും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ കുറേ അധികം ലേഡീസിനെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു വരുമാനം അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഇതിന് അവസരം തന്ന ബ്ലൂ ലൈഫ് കമ്പനിയോടും മാനേജ്മെന്റിനോടും എൻ്റെ മെന്റേഴ്സിനോടും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാക്സിമം ലേഡീസിലേക്ക് ഈ അവസരം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വരുമാനം അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Ms. Jijo. Moving on, may I invite Ms. Swati Devkar from DXN India. Please welcome her with a big round of applause. Ma'am, please, again, 2 or 3 minutes. Thank you. Hello. Hello, everyone. Myself, Swati Devkar. First of all, thanks for this wonderful gift and for the opportunity to talk here in front of you all. And I will also like to thank to my husband also. Because of his vision, I am here because he know what is direct selling and what is the future in the direct selling. And because of him, we came in this direct selling. But in the earlier days, I don't like this field because I am an engineer. I want to get more education and I want a big job because I like to do job. But afterwards,
right now we think that we understand that job is not okay for ladies, but when we move forward, I don't like to sell, I don't like to talk also. I think this is not a cup of my tea. I can't do all these things. But as we went on, some recognition we got. I went to first Malaysia in cruise. When we went to cruise, I saw what is our companies there, what a huge platform we have got there. And then afterwards that I inspired in that field. And what recognition I got, I really get happy with that recognition. And I thought that this is what the ladies want. And then I met lot of ladies, and there I got a lot of stories from the ladies where they are emotionally hurted, where they are health wise get hurt. And I think that here I can give the relief for them. And that's why afterwards I love this industry, because there is a solution for everyone in this field. Thank you. Thank you so much, ma'am. And yes, this industry offers solutions to everyone. Moving on, may I invite Ms. Priya Niti from Herbalife India to share her journey with all of us. Please welcome her with a big round of applause. Ms. Priya Niti. Ma'am, again the same request, 2 or 3 minutes. Thank you. Good afternoon. First of all, thanks. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് മിനിസ്റ്റർക്ക് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് 12 വർഷമാവുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ 12 വർഷം എന്താണ് ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, അതിനുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക്സ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് വളരെ ഇംപ്രസ് ആയത് സപ്പോർട്ടിങ് സിസ്റ്റമായ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ഇന്ന് ഈ വുമൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ലേഡീസാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പവറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആ പവറിനെ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യണത്, ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യണത്, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും എന്ത് ചെയ്യണത് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെ വളരെ ഡീപ്പോടെ എന്ത് ചെയ്യണത് കറക്റ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തോടെ താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു. Thank you so much. And finally, I would like to invite Ms. Leena Manoj from Modicare. So please give her a big round of applause. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ലേന മനോജ്. 24 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബിസിനസ്സിലുള്ളത്. ഈ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയെ അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ഇന്ത്യൻ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ പോലെ അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്ന ധാരാളം വനിതകളാണ് ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ അവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇവിടെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതിന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി നല്ലൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സാധിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരായ അനേക ആൾക്കാരെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ നല്ലൊരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സമീർ മോദി സാറിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജയ് മോദി കെയർ.
Thank you so much. And to conclude the proceedings of the day, may I invite Mr. Vivek Katoch to deliver the word of thanks. Mr. Katoch has over a decade of experience working in the direct selling industry and has been a representative of the Indian direct selling industry on various national and, of course, international platforms. He has been a part of the board members at the World Federation of Direct Selling Associations. Mr. Katoch. Thank you, Chetan. Namaskaram. Good afternoon, everyone. One learning for me from this session, next time, whenever I'll come, I'll have a crash course in local language. It's always good to hear, the ladies. And I can see from the minister, he was quite impressed with our lady direct sellers and, the kind of work they are doing in direct selling industry. Now I'm supposed to give a vote of thanks to begin with our minister, Mr. J.R. Anilji. Thank you so much, sir. And, you're able to come and grace this occasion. He was like, schedule was quite tight. Initially, he's supposed to be with us for half an hour. And then it was like for 15 minutes, but he's kind enough to come and, motivate our direct seller. And one of the purpose why we have such event is like that the bureaucracy and the government can hear the voice of our distributor and seller. During my discussion, before this event got started, I was talking to a few leaders, and one of the business leaders says, though the direct selling is very good, but still there are some negativity when it comes to multi-level marketing network. And the same thing I raised with the Minister Saab when he was here. And he assured us that, okay, guys, let's have a delegation next week. We will listen to your problems and come up with the solution. I think that's a very positive step, that he's also looking for a solution and how we can strengthen this industry. So thank you so much, Minister Saab, for gracing this occasion. We have a person from GIFT, Dr. Thomas. Thank you so much, sir. For in case you are not aware, he's the one who's, you can say, the brain behind the direct selling regulation in the state of Kerala. So he's the one. Thank you so much, sir, for supporting the industry and coming here. We have some officials from the government consumer affairs department. Thank you so much for joining us from your busy schedule. I extend my congratulations to the facilitated women direct sellers. Once again, congratulations to all of you. You are the backbone of the industry. I thank from the core of my heart to the friends from the print and the electronic media, representative from the direct selling industry, direct sellers, live viewers of this conference. In case you are not aware, this is the live conference. So everyone is watching you live. And my colleagues from the IDSA, thank you so much. And now I conclude by saying the best preparation for tomorrow is doing your best today. Nani, Jai Hind. Thank you, sir. It's always a pleasure to listen to you. And with this, we have come to an end for today's event. It was lovely to have you. And thank you so much. We remain thankful to all of you for coming here in big numbers and being a part of it. And before we depart, I would request all the ladies present in the auditorium to come forward near the stage for a group picture. And with this, we will conclude our today's event. And as T800 would have said to John O'Connor, hasta la vista. All the ladies in the auditorium, please come forward for a group picture. All the ladies. The winners as well as the non-winners. Please come. Everyone is a winner here.
डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स saregama.com से।